Wila sabke salam chanai dia se aji bhi apni khan ke ekta khopor le ani dia se etu dole do Aadhaar card update korbo karne document do update korbo karne free of cost to free de document do update korbo karne my Aadhaar ko na Google de amagan search korbo ina search korishu gole niche de my Aadhaar ko na interface ina dekhai dibo to my Aadhaar etu ke click kori dibo আৰু এটো পিছতে নেক্সট পেজটো না খুলিব এটোটো আপনি খানগে হাফ ফিট দেখাই দিনা আছে কি জানিব কাৰণে মই আধাৰ কইনা অপচন একটা থাকিব এটোকে ক্লিক কৰি দিছে কলে ডকুমেন্ট আপডেট কইনা ইন্টাৰফেস ইনা দেখাই দিব তো এটোকে আৰু বি ক্লিক কৰি দিব এটোকে ক্লিক কৰা পিছতে নেক্সট পেজটো না খুলিব আপলোড ডকুমেন্ট ইন সাপোর্ট অফ আইডেন্টিটি এন্ড এড্ৰেছ কইনা ফ্ৰী টিল 14 জুন 2026 কইনা ইন্টাৰফেস ইনা দেখাই দিব তো ইয়াতে ফার্স্ট ডে দেখা দলে আমাখান ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এটোকে ক্লিক কৰিছো কলে তাতে কি আছে আমাখান তাতে সব ইয়াতে দলে দ আমাখান দেখিব পাৰি আছে কি ডকুমেন্টটো কি লাগিব এটো কোন সব তো ইয়াতে ডিটেইল বাৰ দিকিনা আছে আপনি খান স্ক্রিন দে ফাল বাৰ চাই লবি কি ডকুমেন্ট লাগিব সব তো ইয়াতে ডিটেইল দিকিনা আছে আৰু তাতে JPEG এটো লাগা ইমেজ খান দলে তাতে আপলোড কৰিবলৈ দ সব ইয়াতে ডিটেইল দিকিনা আছে এটো বিশিৰে click to submit etu button ke click kori dibo etu ke click kora bisire next page to na kholibo yate dole login to Aadhaar with OTP koina ase chondo apni laga Aadhaar do ase etu Aadhaar number dole yate touch korbo aru etu bisire niche de captcha ko dole same to same yate enter korbo ina korna login with OTP button ke click kori dibo aru etu bisire apni laga phone de OTP do ahegena thakibo to OTP dole yate touch korbo ina korna login button ke click kori dibo aru etu bisire next page to na kholibo etu dole official home page ta aru bi redirect korna ahi jabo to tate dole document update korna ekta option thakibo tate dole this service is free of cost till 14 June 2026 korna enikan interface dekhai dibo etu ke click koribo etu ke click kori dise kole do next page to aru bi enaka kholibo yate dole document record ki ase aro processing fees aro processing time koina yate detail bar dekhai dibo aro niche de next option ge click kori dibo yate processing fee do hole do free of cost ase aro document record ki ase kole upload the latest proof of identity POI koise kole do proof of identity ase aro proof of address do hole POA ase so form de likhina ase etu document do hole apuni tate upload koribo same upload koribole bi pare hole bi chondo apni bra upload korla ase utu wala he apni yate choose korna fill korle ase mane upload korla ase etu dole do POI aro POA tu ki ase etu bi apni khan ge next day dekhai dibo yate dole do next ke click kora biside enikan de face dekhai dibo yate tinta ro amakhan dikhibo pare ase ki first second third to final day eneka apni khan bra upload kora time de yate show korbo yate dole apni laga proof of identity eneka dekhai dibo so first day proof of identity ki ase etu choose korbo voter ID card holibi aro ration card holibi license driving license khan holibi aro tate alag alag ase date of birth bi ase aro government laga ID card etu kan sob to yate detail ba dikina thakibo kundu wala holibi apni choose korna upload korla ase etu karne niche de next option ase etu ke click kori dibo yate dole do overall apni khan ke dikhai dia ase ki first day proof of identity ase niche de proof of address ase etu tuita de apni khan already etu laga document dole ki upload kula ase voter card holibi pan card holibi nohile government ID card holibi apni khan PDF file de holibi JPEG de holibi kundu wala mangi ase etu more than 2 MB bra pishi access no hobo lage 2 MB etu niche de hobo lage etu file laga TB khan dole do to etu dole apni already banana thaka document hi upload kula ase etu karne etu kan sob to apni ready thakibo lage to online de etu upload korbo karne niche de aro bi apni khan ke koi dia ase ki chondo apni upload kula ase etu document to select kora bisite hi etu same upload kula ase koda apni voter ID card to hole choose korise kole etu voter ID card hi upload korbo document to alag upload kori dise kole to tate reject hoi jabo koina etu bi koi dia ase aro niche de next ke click kori dibo to yate koa nishina yate to hole to chondo apni choose korla ase document upload korle yate to list down korna pabo yate bra apni choose korbo voter ID card holibi pan card holibi
aro koanishina government ID card holibi kundu wala apni choose korbo etu semi upload korbo etu karne yate voter ID card etu to le choose kore ase yate voter ID card to le voter identity card koina ase etu choose kore ase to etu to le to proof of identity ase POI etu choose korbo aro select korina supporting document to same etu voter ID card to apni upload korbo etu document to upload kora bishide document advisory koina eneka interface dekhai dibo yate dole apuni accept kori dibo accept ki click kora bishide aro tate upload korle chance pabo etu karne accept ki click kori ase accept ki click kora bishide aro next page to ena kholibo continue to upload koina etu document to kundu wala apuni choose korna ase o to document to upload korle ase etu karne continue to upload etu ki click korbo aro etu bishide upload proof of address POA koina ase etu document dole aro bi etu same holibi aro alag holibi address to thik thaka wala udo aadhaar ke relevant aadhaar hisab ke etu address to obodi tate upload kula ase etu karne POA proof of address etu upload kuri ase etia to hole to tuita bi upload kurna ase ki document upload kora bishide next button ke click kuri dibo aro etu bishide eta to final submit kurla ase etu karne submit button niche te pabo holibi apni khan ke osor te loi anina dekhai dia ase ki submit button to pabo etu to final ase sob detail hoa bishide upload kuri dia bishide submit button ke click kuri dibo final submission hoa bishide here requester koina pabo this service is free of cost till 14/06/2026 koina 14 June 2026 koina enikan face dekhai dibo aro next day yate to hole to uploading estimated time do amakhan dikhibo pare ase etu khatam hoa bishide already eta to hoise koina tick korina green color pra dekhai dibo eta to continue estimated time do jai ase 14 or 12 second tak te khatam hoa bishide eneka interface dekhai dibo etu to hole already done ase mane submit kuri dikna ase document to koina tick mark eneka last day dekhai dibo aro etu bishide apuni tick mark to etu green color pra dekhai dia bishide transaction status to le success ase apuni submit kora to le success ase aro tate date to sob tate detail bar dikna ase apuni submission kora date khan bi aro etu bishide niche de poisa to hole to amount to le free ase zero ase mane poila to le 50 rupees thakise hole bi etu to le free of cost till June tak to hole poisa 1 toka bi nidigina etu free bra document to update koribo paribo yate dole amount to zero ase etu karne apni khan ke free of cost kwadem de apni khan document update korobi aadhaar de koina etu bi koi dia ase apni khan ke kunba laga phone de do message bi ahi thakibo document update kori lobi koina to eneka aise kole do apni khan online de Google de search korna my aadhaar de jaigena apni khan step by step ami dekhai dia nishina document do update koribo pare etu karne free of cost kwadem de sob manu update kori lobi aro etu bishide to hole rupees 50 mangi thake etu karne 50 rupees paid korina he apni document to update koribo paribo etu akire June 14 tak te apni khan ke free hogena ase etu time de document update kori lobi koina etu koi dia ase aro etu submit kora bishide success hoi jase kole application reference do apni khan rakhi lobi etu karne download acknowledgement goina ase download acknowledgement goina ase etu ki click kori dibo etu ki click kori dise kole to apni laga acknowledgement slip to eneka pabo yate dole Aadhaar number pabo aro acknowledgement number khan sob detail yate pabo submit kora aro poisa to zero ase yate bi sabi apni khan screen de etu to future reference karne rakhi lobi aro yate sob to detail thakibo apni laga already success hoise kole to within 30 days major de etu to update hoi jabo to apni Aadhaar card to download koribo paribo after 30 days kobi 30 days major de apni laga document do mane Aadhaar do update hoi jabo etu karne apni laga address khan aro tate ki require ase apni khan ke dikhai dia nishina etu nishina upload kori lobi ena korse kole to free of cost kwa time de apni khan nichu laga document update kori lobi Aadhaar de koina etu bi koi dia ase aro etu slip te reference number pabo SR number etu hisab de apni khan aro bi next de jaigena etu to hole update hoise na nai koina apni khan check kori thakibi after 30 days pijire apni download koribo pare koina free of cost document update laga opor de apni khan ke short pra video banai dia ase kiman jon pra sai dise bishi khushi paise etia karne mani for more updates sai thakibi dhanyabad